Wherever you are, happy Friday. Happy Friday. It is Friday, the 22nd, if I'm not wrong. And the year is quickly gaining momentum. And I know what? It shows us that things are happening. As much as we wouldn't want at a pace that no one expected, but that is what life is. We had goals, dreams, and there are some of us, we are still lagging behind. From whatever that we contemplated, whatever that we came up with a plan, it is not that we didn't have a plan, but now we are planning to fail. And that is basically what happens to each and everyone who puts his goal, who sets the goals and does not make them materialize. That means you have started failing, you're dwindling back, you're moving one step. You know what? And soon you'll forget, and then we will be in another year, and we will have some other dreams, some other aspirations, some new goals. Why start new goals when the old ones have not been worked on? Why put other aspects? Why burden yourself whereas you've not worked on yourself? Maybe you said the thing that you're gonna start with is working on yourself. If you've given up working on yourself, there is nothing that is coming out of it. You're not seeing anything. You haven't started working on you. Then how else are you supposed to achieve this other things that you've put down on paper? Wherever you tuned in, thank you so much. This is Muliro Fire, aka Muliro Sergeant, one and only. People ask me questions, I'm answering your questions, and I'm here. I'm here because life journey is about telling ourselves the truth that nobody else is willing to tell us, that it will never be taught anywhere in any school, but it is always found in the school of life. That is where we are taught. That is where we come. And that is where we discover and we encourage one another. We start today with a story. There is a story about, this happened in Africa, exactly. There is a story of two girls who were playing. That is in Pokot. If you ever been into Pokot, that is the Rift Valley. And now, as they were playing, a snake came and, a poisonous snake, it came and bit one of the ladies. This other lady followed the snake. It went into a hole. She made some funny noise until the snake came out. She killed the snake. And before that, she had tied the friend's, the place that had been bitten. And then she took urine and poured it to that wound where it had been bitten by the snake. And then she took the snake and with a friend, they walked some distance to go to seek medication. When they arrived there, the doctors were shocked because she had the snake, which was a proof, a testament that, yes, this is the kind of snake, other than doing some trials, trying to figure out what type of snake that beat this, her friend. She had the snake, barely killed it, put it in a bottle and carried it to the hospital. The diagnosis was done, but when they surveyed, they did their analysis, it was a very poisonous snake. But then the poison did not spread out throughout the body. What does that tell you? What does that speak for you? It is that sometimes in life we think before anyone tells us anything, we have the capacity, we have the power, we can do anything, we can achieve anything, we can do it on our own. But because people have put words, it cannot be done, it is poisonous, it can kill you, you cannot survive, you won't last longer, you can't make it, you are not the best candidate they are looking for. These are things that have been put by people, imagined and put there as blocks. They prevent you, they put you in that glass house, they don't want you to get out of that comfort zone, simply because they know how much your worth is. They know how powerful, how brilliant, how knowledgeable you are.
so that when they release you, so they have to keep the checks and balances. They decide what kind of information they give to you. They decide what kind of treatment they offer to you because they are scared of you. So when you go somewhere and people despise of you, or people want to start talking behind their backs and they want to gossip about your presence, they are not comfortable with your presence in that particular moment. And it's why they are not comfortable is because you are powerful. You have all that it takes. They are scared of you because once you come in that room, you will take charge. You will take control. You have that power. And once they want to see this, once these symptoms are seen, they will work their way out to make sure they dim it. Either completely or they dim it that it does not explode. It does not come to manifestation. But you see, one beautiful thing about, God's plan is always the best. As much as we might have our own plans, as much as we might plan of tomorrow or 2 years from now, but you see, if we do not involve God in the plan, because God has a plan for each and one of us, that is in Jeremiah, the plans, the beautiful plans that I have for you. Yes, plans not to destroy you, but plans to restore you, to make you stronger, to make you conquer, to make you go walk in any other place, to try out the talent, the gifts that you have inside of you and conquer. That is what it says. And the Bible goes on to tell us, fear not, for I, the Lord, I am with you. Super. Fantastic. If you have all this, if this is what propels you, if this is what you have in mind, because anything that you do, there is some force that has acted upon it. It doesn't just come like that. You don't deserve it. You've woken up. There is a power upon it. There is that supernatural power that has given you this freedom, that has given you good health, that has given you another day. There are people who play, they slept, they thought, they wished, but they never made it. So, it's not that they were not special. Yes, they were special. It's not that they didn't deserve it. Maybe they deserved it, but you deserve it more. Because looking at it, then you have a role, a chance, an opportunity. And that is why you have to have gratitude in anything. And you have to involve our Maker. Whoever you call your Maker, that being that protects you, the one that gives you the breath. Look at, if you're walking, you feel some breath. Like if you're choked, somebody held you and choked you, then you would want to know, what is it that you want? But you see, we just are comfortable. Yeah, you set a goal. You say, if I get a job, I will work hard at it. I'll do this. You have your plan. But eventually you get a job. You become satisfied. Yeah, you've reached the end of the bargain. You've done nothing. There's, okay, I'm working, doing this and that. No. You had plans. Now you're failing to work on your plans simply because you postponed it, or it is not relevant. It is not. You have been disrupted. You've been disrupted. Basically, the word is being disrupted. You've been distracted from whatever that is that you had set your goals in. So it's not that you didn't have a plan. You had a plan, but now you are failing to execute on your plan, which means now you're planning to fail. And it happens to us whenever we are in need, whenever we are like at that bottom, rock bottom, we have nothing. We always have our goals aligned. If I get this money now that I've known the pain that I've gone through, I will have to save, or I'll have to start a business. That is the core that we have. But as soon as the money gets in, we want to move away from that initial goal that we had, that initial plan that we had, because now we think that, okay, I'll get more money. So you push it away and you start working on something else. That is called, it's not consistency. Anything that is
comes to materialize. Anything that works out, it has to be consistent. It has to be consistent. You walking, you want to improve on your health. You have to consistently work on yourself. You want your mental health you have to appreciate that nature has some healing power. And you walking alone, seeing the breath, walking in solitude and enjoying that moment of quietness, the moment of solace, away from noise, distractions. You feel that healing coming through you, through your vein, everywhere, flowing any place, because you've allowed your mind to wander. You amount to experience this natural effect. And these effects are there, but you are always believing. Now today is Friday. People are like, oh, wow, this Friday it is. Yes, where do we hook up? Where do we link up? Where do we get this? Where do we do this? Very important. And those the wise people, those from the majority. We have the minority, of course. Those people who have values, who have goals. They say that, okay, we meet to discuss about our plan, that we set the agenda. Then they have a meeting, an agenda, and they discuss about it, their way forward. They reevaluate whatever they've done, how far they've gone. And then they embark on what are some of the hiccups they're experiencing and how do they overcome them. How much is needed and how committed are they? And then they have the time frame. This all is put down on paper. My brother, my sister, if it is not put down on paper, we will always forget. We will always not. But it is always put down on paper, not because you are stupid, but it's because you can make reference and it reminds you that this and this needs to be done. Why is it that you have an identification card? You are a Kenyan, fine. But you see, why is it it is documented? Why is it that the teacher teaches? But before a teacher teaches, he has to do the preparation. He has to know and research and know that this is what I'm going to talk about. This is what I'm going to teach. It needs preparation. And when it is you have to note down. Noting down. And that is what a habit that I've discovered, I've learned interacting with people. The serious guys, the people that know the value of their time and the value of who they are, they always put it down on paper. Believe you me, it's not that they're stupid, it's not that they're forgetful, but they put it down on paper so that it gives them the guidelines. These act like guidelines. Wherever I go, I know, okay, this is Friday. I was supposed to meet so and so after work. We were supposed to discuss 1, 2, 3, 4. But not that, okay, remind me. That is just very provocative. When you tell me you're talking to a guy, the guy's calling you. Maybe because he puts down his things on record. And then he calls you and asks you, okay, where are you, Alan? And you tell him, okay, what are you saying? And then he tells you, we're supposed to meet, my brother. And then say, oh, I didn't remember. That shows how you're not serious about the issues. But if you're serious, and that is why people in life succeed. They are committed to their plan. The plan is this. We have to look at the plan. We give it a time frame. If it doesn't work, we come, sit down again. We look at it. We re-examine it. Yeah? We rewrite it if need be, because we want the very best and we are committed to it. So most of us, we have plans, we have goals, but we are never committed. We just make them as cosmetic as we want because, okay, after the end of the day, this doesn't matter. It's like we don't believe in ourselves. We see that we don't belong to that future. But surprising enough, as much as we will want to push them forward, time comes and we find ourselves at the same place and the same regrets. Okay, wishing instead of now, we become a shadow of ourselves because now these opportunities came, but we always thought there is time. Time waits for no man. Time is always there, but for, it leaves and it goes, disappears, and sometimes it is gone. And what you have to do, you have time to regret. Yes, time is infinite. It will always give you the desires that you want, but it depends on how you use it. Yes, it will give you time. In fact, when you don't have anything,
Lewis Grovia, thank you so much. Charles Kuku, thank you so much. That is how crucial it is. That is how it calls for you re-examining your pattern of life. You are examining how things, the priorities with intention. What is it that you want to be? Everyone has a dream. Everyone has a goal. And I'm not saying that, okay, we are living in a challenging space. We are living in a world that has so much. And the much that we have is negative, a lot of negative. It's brutal at times. It consumes our energy, but we can never live in excuses. We can never live that because this and that happened, then I cannot be who I'm supposed to be. I cannot attain my goals just simply because there's somebody who distracted, who came into my life and wanted to sway me away. It's remaining focused, is remaining intentional. And sometimes when you put your dreams, when you put your goals, they have to be realistic goals, goals that make sense. King Kabu, thank you so much for watching and supporting me. Thank you so much. They have to be realistic. You see, sometimes you cannot just say, I'm gonna do this. Yes, there is that self-belief, but there's that realistic value that you have. Yes, that within the 3 months, I will have saved this much from this much. It has to be logical. It has to be logical. And that is where we get it wrong. That is where we don't put it on paper. I'm saying, and I'll repeat, these are things that nobody will ever share with you. You can look for them, but no one will teach you because they know when they teach you this, you become versatile. You become independent of your mind. You have the freedom that it takes you to go do whatever that you want. From day one, today I want us to do this as practical as possible. You go in there, sit alone. You know, when you are alone, that is when your mind is at liberty. You are on alpha. You are on alpha mode. You know, when you're alpha mode, you're operating on your own frequencies. There is no interruption whatsoever, not from anyone else. You are alone with yourself. Then look at your life, examine your life and say, okay, we are coming to the second month of this year. I had, in my own thinking, my goal was to do ABCD, put it down on a paper. If you don't have a notebook, no problem. Write it somewhere you can always see it. And then every day wake up and say, okay, I said I'm going to do this. Start working on that. I tell you, it will transform your life in a manner that you wouldn't even imagine. And it will keep you, it keeps you on check because, you know, it reminds you, okay, you're supposed to do ABCD. Because why? You put it down on paper. It is in your notebook. You wake up, you check, you see. And that is the secret of people who succeed. They have to stick strictly to their timetable. They have to be strictly following on what they wanted to acquire. And they have time frames. If you have a goal, you have a dream, but you don't have time frame, it is not written. Why is it that the people, when you want to be helped, when you want to look for help somewhere, the brightest people, the guys that believe in you, they always tell you, can you put it down on paper? Why? Have you ever asked yourself that? You want to do a business. Maybe you want to do you're seeking somebody who is financially upright and he wants to assist you. You share with him and he tells you, okay, this is a brilliant idea. A brilliant idea. Absolutely, I'm in agreement with you 100%. But let's do this. Now, can you put this thing on paper? Can you bring me the proposal? That is why people with good proposals, they are helped. They're helped because it is a proposal that is realistic. It's a proposal that is directed towards improving or changing something. It's a proposal that is intended to make something happen, something that is significant, something that will leave an indelible mark in people's life. And that is why it is supported. So you want to improve your life. Yes, but you don't have even a plan. You don't have a workup plan about yourself. Believe you me, I always put anything that I see or I feel that I might forget the following day, I put it down on paper. And it has really changed my attitude. I thought maybe at times it is useless, but it's not. It is really, it transforms. It makes, it turns you to be somebody responsible in some sense. Yeah.
I'm not saying that there are many people, but you see, whenever there are things that you can be able to see them, and you can have an idea, prompt, just like poetry, that the people who do music, the people who write movies, you know, these ideas come. They come even in the middle of the night. You're just sleeping, and then this idea comes in your head, and you're like, okay, this is a good line to include in my whatever. Yeah, you put it down on paper. People wake up at night, they do that. That is the consistency they have. And these are people who are serious with what they are doing. They tirelessly work on themselves, improving on themselves, perfecting their craft, always there for themselves. Not that buying time, not waiting for anybody. Nobody will ever think about you. It is you to think about who you want to be. No one will come with a book and tell you, you know what, this is a manuscript for you to be successful. This is where to talk about being successful, and then you're gonna go and do it practically. It starts in the mind. For you to, once you succeed in the mind, once you succeed in doing the smaller things, just like, you know, you have discipline for yourself, the way you talk, the way you answer people, it starts there. That is how it begins. And then, you know what, yeah, you go to a meeting, you've changed person. You got a notebook and you're putting down points. Yeah, we are not doing well because of these reasons, A, B, C, D. You note them down and you see, okay, so this is what happens. And the majority of people that have excelled, that are doing well, either in sports, in music, in whatever, they put it down on paper. So people don't fail. Yeah, it's just that they plan to fail, but they don't fail to plan. Everybody has planned. You ask them, a million people, they got dreams, and you know what? They're bigger dreams, they're bigger visions that are there. But you see, implementing, that is where the biggest problem is implementing. How many times do we follow our dreams? How many times do we even practice? We give up as soon as we start. We think the obstacle is bigger than us, but in reality, it is not even bigger than us. In reality, we are more than that. We can conquer it. But because of that fear, the fear of failure, fear of criticism, fear of going in alone, fear of doing something unique. Okay, what will people say? Fear of societal beliefs, fear of the world beliefs. They say no one has shattered this record. You can never be the first one to do it. But you see, that is all talk, and it is empty talk. People, I'm sorry to say this, people are always inclined to where there is lies. But once you start talking about the truth, the reality of issues, you analyze issues the way they are, you become an enemy. And this is what I've discovered. People are so much inclined to the false information. Yes, it happens. They talk about what? They are always negative. They want to know, you might have done so many good things. You might have helped people. You might have been all over doing this, helping this, you know what? But once you do anything negative, that is where their effort is. That is where they follow. Yes, that is our mentality. As you know, we've grown, we've seen this, and we think that this now, whatever that we say, whatever that was done, it is always forgotten in a spur of a moment. And all they've said is your negativity is now running everywhere, left, right, center. That, this guy cannot believe what he did. They forget that people make mistakes. They forget that we are human beings. They forget that we are bound to fail. No one is perfect. And anything that has materialized, it has to be imperfect to perfect. You sit down and say, okay, this week I performed like this. I was supposed to do this. I have not done that. What was the problem? You note it down. Yourself. It is about self-evaluation. That is what I always do with myself. Self-evaluation. Okay, today I was to meet this person. I didn't go. What was the problem? I lied it. How do you work on this? King Kubasu, thank you, my brother. These are issues that no one will sit down and tell you, because at the end of it all, it is your life. It is you with the pain. It is you who is not getting it right. And you see, when you see people, we can even start, maybe share an idea, maybe over Christmas, and you said, okay, me, I'll start with this. Then you say, like, okay, even me, I was thinking of the same.
But you see, they are serious. They are not jokers. But many of us are jokers. We are jokers. We joke with life. And you see, life is serious. Life is serious. Anything in life is serious. It calls for seriousness. You have to be serious about the way your life is. You have to be serious about saving. You have to be serious about how you present yourself. You have to be serious of going out there and being unique. It's about seriousness. There are times for jokes. We can never dispute that. We can never dispute that. Jokes are there. But there are times that you tell yourself the seriousness, you treat it with the seriousness it deserves. That you are in this planet Earth, you have a role, you have you have something to offer. Everyone has something to offer. No, not looking down upon anyone. No one is an underdog, but everyone has a chance and something very unique, something that no one can even deny you. And that is how sometimes it's shocking, very shocking that we have so many people that have died without their dreams coming into fruition. That is the saddest bit of it all. There are people that had dreams, bigger dreams, but they are no longer there. And the funny thing, and the most something that we should ponder about is, like, you see, at the cemetery, that is where we have all dreams that have gone but without being utilized. Maybe they had accidents, maybe they were sick, but we can never get their replacement. But above all, there are people that have gone before us, but they have left us something very unique, something that we can always remember, something that we can always ponder about, because they were significant, because they were serious, they were intentional in their pursuit. They never gave up, they never relented. They followed their dream to the latter. Whatever it took them, whatever cost that was there, they had to pay it. Because anything, if you go to the market, when you go to the market, a good product will fetch a good price at the marketplace. And that is it. It can never go otherwise. It can never go otherwise. Yes, if your products are not good, then people will just walk by and they wouldn't buy. But they will always buy when the products are good and they're doing well. So what does that leave us? Where does this lead us? Having a goal, planning and executing the plan, it's not an easy task. That one you'll bear with me, you'll have to forgive me. My brother, if you're not willing, it's not an easy task. It's just like waking up in the morning to go for a jog when it's raining. It's just like you running when you know it's gonna pain. And therefore your mind tells you this one is impossible. This one, you won't make it. You fail even before you start. That is crazy. It's ridiculous. But sometimes you plan to fail. You see, that is another issue altogether. Because I'd rather you don't even plan to fail. I'd rather don't even plan it, because it's really disheartening when someone plans to fail. And that is what happens with majority of us. Majority of us have brilliant ideas, have brilliant dreams, but we fail to execute them because we fail to plan. We just scared. We don't want to put in the work. And then when somebody, ideas, we can be thinking of different ideas, but different locations. I can be having an idea and you two having an idea. That's the coincidence that how is with the human mind. I can be thinking of doing this, but you are doing it in another place. And then when I come, or when it comes out and you realize, have you ever seen people who say that, I wish I had the same idea? But you see, because I was serious with it, I was intentional with it, I've implemented it, it is working out wonders, and I'm the one who's owning the idea. So sometimes we sit on our talent, we sit on our gifts, and when somebody excels, then we want to complain. That is what happens. We are always full of complaints, excuses. We want to talk about, so and so, this is the person that made my life rough. Wow! This is the teacher that made my life hard in school. How? This is the teacher that I hate most. How do you hate someone? Somebody comes in your life for a reason.
and it is only for that time. And you know, the better you are, the better equipped you are in listening. You will have to know and understand that the person was talking to you, he was trying to instill some sense in you, but because by that time in that particular environment, then that was really, it couldn't sing, it couldn't resonate with you. But it comes, they say regrets come after fall. Yeah, regrets come after fall. Wanavyosema Waswahili, majuto mjukuu huja baadaye. Yeah, but there's that sense, there's that feeling. And that is why sometimes it's good to, when you note down, when you put something down on paper, when you go, even if it is a meeting or somewhere you've been invited, or you are not invited, you're just passing by and you heard people discussing an issue, and then you noted down these things and you went and critically analyze it, you'll get something out of it. Yeah, you'll get something that resonates. I'm not saying everything that people say is bad. I'm not saying anything. Yeah, people have valuable ideas, but they go to waste because sometimes they are not noted down. Sometimes they are said, they are very good, they are brilliant ideas that can, you know, if you ask any Kenyan about an idea, we have so many bright people. We have so many people knowledgeable. They have the insight, you know. If they are brought on board, they can do wonders. But you see, sometimes it's important to take that sacrificial of putting these ideas of people. There are guys who are doing that and it's really helping them. They're sharing this knowledge with people that don't have, yeah, during the Gen Z, yeah, the process of the Gen Z, there are people who are trying to come out and they were doing civic education. They were sharing information about the CAPS, the constitution, the way it is. And you see, the constitution of Kenya is there for us. It's there for us to, we can even download it. Yeah, you can download it. You can read the constitution. Chapter 1 talks about what, chapter 2 talks about what. But you see, we are just there. We sit, we want to be given, we want to be spoon-fed with everything. But you see, my friend, that time of being spoon-fed, it's long lost, it's long gone. This time around, you have to work on your own. You have to dig on your own. If you don't know, you don't know. You get what I mean? Yes. Hili jambo si geni mjini, mwanangu. Hili jambo si geni mjini. Watu wameibiwa. Hatu kuibiwa simu. Hili jambo si geni mjini. Oh my goodness. Kwa nini niseme hivyo? Nasema hivyo kwa sababu nini? Hapa hamna mtu atakwambia siri bana ya kuendelea. Siri uko nayo na siri unatafuta. Ni kama kujitafuta bana. Tuko katika bahari. Hii bahari ni kama merekebu imezama hivi. Unaona? Na ikiwa kama kidogo unaweza kuogelea, jaribu uogelee uone utafikia wapi, pale utapata ukombozi. Na unapojitosa katika ule, yani unajaribu, unaonekana kidogo unajikaza, basi hapo ndo watu wanakuja wanakukwamua. Lakini hauwezi kuwa umeketi tu, tuko kwenye hii bahari alafu nasema Mwenyezi Mungu wewe nitumie tu malaika wako waje waniokoe. Haiwezekani. Hata Mungu anawasaidia wale kidogo wanajisaidia. Wale jamaa ambao walimwambia walikuwa waoni, wale jamaa ambao walikuwa waoni. No, Bartolomeo wamekutana na Kristo. Alafu akamwambia Bwana nikufanyie nini? Akamwambia Bwana nipe uwezo wa kuona tu. Uwezo wa kuona tu. Yeah. Uwezo wa kuona tu. Lakini wewe mtu uko pale. Yani wewe uko pale unabahatika, umebahatika, una kila kitu. Uko na kila kitu mwanangu. Wewe uko na kila kitu, masomo unayo, una ujuzi, una watu ambao wanaweza kukusaidia hivi, mawazo uko nayo, mbinu uko nayo, yani una malengo, una kila kitu. Bwana bado unangoja nini? Bado unangoja kupigiwa firimbi. Firimbi inapigiwa wale ambao wamejitoa. Kidogo wako kwenye mashindano, ndo maana wanapuliziwa firimbi. Ili wamalize ama waanze. Mwanangu tupo, uko na mimi. Wanangu wa Dar tuko pamoja. Firimbi iko kwa sababu ya kuanzisha mchezo ama kumaliza mchezo. Na wale wanaomaliziwa ni wale ambao wamejitahidi, wameingia kwenye mchezo, wanashiriki mchezo, ndiposa basi wao wanaangaliwa. Na wale wengine wale wako pembeni ndio wamekuja kushuhudia nani ataibuka mshindi. Mara nyingi tunataka kushuhudia tu, kuangalia nani anashinda. Huyu alijaribu kile kitu bwana, angalia sasa sijui kwendaje. Akishashinda, huyu jamaa nilijua tu atashinda.
hivyo ndo tuko. Yani tumejengewa hisia zingine, tunabuni maneno tu, yani kwa uongo tu, kwa kutaka kupendeza mtu, kwa kutaka kumfanyia mtu, bwana nilikuona, nilijua tu utashinda mheshimiwa. Yani hivyo kwa sababu ameshinda, lakini ulikuwa unasema huyu jamaa mimi ndio naona vile anajitosa, vile anang'ang'ana, vile anajituma, anajitafuta, anajitahidi kinaga yani anatoka kabisa, amejitolea mhanga kutafuta jambo, anajitafuta. Alafu akishajipata, wewe unaanza kusema huyu jamaa bwana, akianza kuimba mimi nilikuwa naye. Huyu jamaa vile alivyoanza ile YouTube channel bwana, mimi kwanza hata mimi unajua nilikuwa namuona kama mpuzi tu, sikuwa namuelewa. Wandugu zangu wa Moshi kule tupo, wayao mpo, tupo nyonyo sio. Ndo manake maisha haya bwana, unaweka malengo yako, unayaweka, sio ati kwamba wewe mjinga, sio ati kwamba wewe mpumbavu, lakini ukishayaweka chini inakuwa ni kama vile unavyojiangalia kwenye kioo. Unaangalia pengine ulikuwa umepata jeraha, si ndio? Alafu unajiangalia unasema hapa bwana kidogo ule jamaa angeniua. Unaona? Vitu kama hivyo. Yani inakupa mfano tu. Ndio sasa hizi haya malengo kisha yaweka, umeandika chini, unaketi unasema, unajipa muda fulani nitakuwa nimefanya hiki na hiki. Na inapofika huu muda kuna kile kitu ambacho kinaitwa evaluation. Yani unakuja unajirudia, unasema bwana nilikuwa nimesema nitatimiza hivi, nilitimiza, iko sawa. Haya, hii si kutimiza, shida nini? Kulitokea nini? Unaweka mbona ikutimika. Shida ya sisi binadamu, tunaweka malengo, kila mwaka tunaweka malengo, kila mwaka tunakusudia kufanya kitu fulani, mwisho wa siku haikifanyiki. Kisa na maana hatuko na ule, yani hatuna ule uwazi na hatujiambii ukweli. Hatuambii sisi wenyewe, hatujiambii ukweli. Licha ya kuwadanganya watu wengine, sisi wenyewe hatujiambii ukweli. Yani mimi mwenyewe nakataa kujiambia ukweli, najidanganya, naishi maisha ya uongo. Na unajua kuna kitu kimoja kisaikolojia kinasemekana, wewe ukishajidanganya wewe mwenyewe pia una imani. Unaona nini? Na una imani na wewe mwenyewe, na ni kama wewe una imani na wewe, mbona mimi nikuwe na imani na wewe? Inakwenda namna hiyo. So kakaangu, sio watu kwamba watu wana malengo. Watu wana malengo mazuri, watu wana maono, wana ndoto nzuri, lakini pale panapofikia kuifanya, wao wenyewe ndio wanachangia kufeli kwao. Sio kwamba ati wamefeli kwa sababu wakukuwa na malengo ama namna gani. Na wengine wetu wanafeli hata kabla wajaanza. Yani wameliona hivi tu jambo, wamesikia wewe unataka kufanya hivyo. Na ule jamaa ndio umekimbia juzi yule akakufa. Sasa jamaa yule kama amekufa, ama labda moyo wake ulikuwa pengine kidogo, ama hivyo ndio vile Mungu alikuwa amepanga. Sasa itakuwaje mimi niongofee kwa sababu mtu amekufa? Kama hivyo basi watu wanakufa, mbona watu wananunua magari? Mbona watu wanasafiri kwa ndege? Mbona watu wanasafiri kwa ndege? Ikiwa kweli wanasema ni hatari ajali ya ndege bwana, afadhali sijui ajali ya gari. Hapo hivyo kidogo mwili wako unaweza patikana. Kila ajali ya ndege ikipatikana bwana, watu wanateketea wote huko juu bwana, hamna mtu anapatikana. Mbona sasa watu wasafiri basi? Na mbona ndege ipo? Haya, istoshe watu wanasema bwana, unajua ile ajali bwana, afadhali ya ndege hiyo sasa bwana. Maze ajali ya majini bwana, yani meli iko pale katikati, tuseme sasa pale Indian Ocean. Alafu niambie bwana, alafu imezama hivyo bwana. Unajua sasa hapo, yani ni ajali nyingine inatisha sana. Lakini watu wangapi wanafanya kazi kwenye zile meli? Kama watu wangekuwa na uoga, watu wangapi wamefanya huko paka wamezeeka? Wametoka kule, wamezaa watoto, bwana. Maisha ni wewe kukuwa na ule ujasiri wa kufanya kile ambacho kinakupa wewe, yani kinakupa wewe ile hakikisho kwamba bwana, kesho kama sitakuwepo, lakini nitakuwa nimeweka mwelekeo, nitakuwa nimepanga vizuri maneno, nitakuwa nimeweka ule msingi ambao kwa kweli wanaokuja kesho watakuwa bila shaka wana nafasi rahisi ya kuweza kujenga na kujiendeleza na kuhitimisha ndoto zao katika maisha. Hivyo ndivyo tumeumbiwa binadamu, sio kuketi tu na kutaka kufanyiwa kila kitu. Kila siku unanungunika, kukicha unanungunika, unasema fulani ndio amenikosea. Ule jamaa kama angeniandika kazi, angeniajiri bwana, mimi ningekuwa mtu mkubwa sana katika maisha.
haja kufanyia chochote. Ule mtu amekuja pale ili akufanye wewe ufikirie. Amekuja pale, yani vitu vingine vinakuja kwa maisha yetu kusudi vipanue mawazo yetu, tuweze kuona mbali, tuweze kutazama mbele yetu na jicho la tatu. Alimradi tuko hai, tuna afya, alimradi tunatembea, alimradi tuna mazingira mazuri, tuna uwezo wa kuweza kujikwamua na kufanya kile chochote ambacho kinaonekana hakiwezekani kukifanya kiwezekane. Yani kuonyesha ulimwengu kwamba sisi tumeumbiwa vipaji, vipawa, na kuna malengo na kuna ndoto na kuna vipaji ambavyo kila mtu anacho. Hauwezi ukabishana, hauwezi ukaninyang'anya licha ya chochote kile. Ndio maana tumeumbiwa, kila binadamu ana ule uwezo wake, kila binadamu ana kile ambacho anakifanya, na kuna vile hauwezi ukalinganisha yeye na mtu mwingine. Hiyo ndio tofauti iliyopo. Wewe pale ulipo, dadako si ndugu yako si nani. Kila mtu yuko tofauti kabisa, na kila mtu ana nafasi yake. Usingoje bahati ya mwenzie, usilalie mlango wazi ati kwa sababu bwana jamaa amepenya hivi na hivi, mimi nami nang'ang'ana mpaka nitauza hata shamba, lazima nifanye hili jambo. Maisha ni ushindani wa wewe ulikuwaje jana, basi leo unakuwa unaiboresha ile jana yako iweze kuwa bora zaidi. Lakini ikiwa uko katika haya maisha unayoishi, unataka kushindana na fulani wa fulani, sijui fulani bwana juzi kama mtoto mdogo ameandikwa hivi juzi amenunua gari. Amna, haiwezekani mwanangu. Huwezi kujua huyu kijana amejipanga vipi, huwezi kujua mipango yake ni vipi, na ni kitu rahisi alifanya tu, anafuata tu mwongozo ambao ameweka. Manake ndio kwa sababu kuna mwongozo. Mbona kukuwe na mwongozo? Mbona umeenda kwa daktari alafu anakuuliza unajihisi vipi? Alafu unamwambia kidogo nikilala naumwa hapa, naumwa na hapa, anakuambia na hivi mwisho unasikiaje kama ukienda haja, unamwambia anakuambia okay, basi tutafanya vipimo fulani hapa. Unaona? Yani unafanya vipimo fulani hapo kwenye maabara, alafu baada ya vipimo fulani inarudishwa kwa daktari. Daktari anakuangalia tena, alafu anasema unajua vipi bwana, hivi ni kama una upungufu wa damu hivyo, ama anakuambia bwana wewe kwamba hivi umeshikwa na bakteria fulani ambayo imeingia katika mwili wako. Unaona? Alafu anakuandikia yani anakuandikia sasa matibabu. Ama pengine kama ikizidi, kuna watu lazima anakuambia bwana hii imefika mahali, imefika ni ya dharura, na hivyo basi itabidi tufanye upasuaji, ama itabidi tukustiri hapa kwa muda fulani, tukikuwa na uko chini ya uchunguzi wa madaktari, tuweze kubaini kisa na maana, ama ni wapi kabisa na ni jinsi gani tutaweza kufanya. Hivyo ndivyo utaratibu wa maisha upo. Maisha haezi tu yakakuwa hivyo. Wewe mwenyewe kwanza unakuwa na kile kitu kinaitwa diagnose. Yani una diagnose wewe mwenyewe, unajua bwana hapa mimi nikiendelea hivi bwana mimi sipo, mimi sina maisha. Wewe mwenyewe hiyo ni taswira yako wewe mwenyewe. Unaketi kivyako, unajiangalia, unajiweka kwenye mizani, alafu mwisho wa siku unafikia ule uamuzi, unaona unaandika chini, unaona bwana kama nitaendelea hivi, kama nitaendelea kubugia hivi, mwanangu sitafikisha. Sitafikisha hapa. Hapo unaiweka X, unajua basi. Alafu unakuja tena unasema wakati mwingine bwana wacha nianze kusave. Unaandika chini, nitakuwa nakula hata kama ni kazi yangu ya sulubu, hata kama kazi yangu ni ya kuhangaika kupita pita hivi mtaani bwana. Pana, sitaki. Nitakuwa najiwekea zangu 200. Kama kumeenda mbaya namna gani najikaza, kama ikiumana sana, yani kama mambo hayaendi, nitakuwa najiwekea 150. Hivyo ndivyo maisha yalivyo. Na ukienda mahali popote pale, wale wote ambao wanafanya wanakuwa na zile vitu vinaitwa mwongozo, ambao mwongozo ndio hiyo. Sasa malengo yako, taswira yako, unataka kufanya nini, unataka kupata nini katika mwisho wa siku. Yani ukishafanya hii lazima kukuwa na malengo. Hauwezi ukafanya jambo bila pasipo kuwa na malengo fulani, matakwa fulani na vigezo fulani ambavyo unatakana upitie. Unaona? Na hivi vyote vinafanyika kwa sababu ya mpangilio, kufuata mpangilio. Hata mahali popote kuna mpangilio fulani. Unaambiwa kazini unaingia saa 2, alafu ukifika mida ya saa 4 kutakuwa na kule kupumzika kidogo, watu wanye chai. Alafu ikifika mida ya saa 6:30
nusu hadi saa 7:30 ama saa 8 watu watakuwa wameenda kupata chakula cha mchana. Tutarejea, watu wataendelea na kazi. Itakapofika saa 10, saa 10:30 watu watapata chai ya jioni. Alafu kutokea hapo basi watu watakuwa na maliza kazi saa 11 na watu wafunge kazi. Kuna utaratibu unafanyika. Na pale ofisini pia huwezi ukapiga kelele. Pale ofisini huwezi ukamkaleta mambo ya siasa vipi. Kila mtu anafanya kazi yake. Maisha ni hivyo bwana. Unapong'ang'ana na kufuata vile mtu anavyofanya maisha yake, hapo ndo unapotea. Francisco Ngaruya, how are you Francisco? Thank you so much. Hivyo ndivyo mambo yalivyo. So hauwezi ukang'ang'ana na mtu mwingine ambao sio wewe. Na unapojiangalia kwenye kioo, mara nyingi mimi napenda kutumia sana hiyo. Ukijiangalia kwa kioo, ukiangalia huyo mtu atakuuliza maswali mengi sana. Na wakati mwingine inanifanya wakati mwingine nataka kulia, kwa sababu ni ukweli. Ule mtu unayemwangalia kwenye kioo, ule mtu unayemtizama, yale maneno ambayo anakuuliza ni ukweli. Anakuuliza umekuwa ukifanya hii kwa muda sasa, lakini nikuulize umepata faida gani? Unasema hakuna. Anakuuliza swali lingine, hivi nikuulize, lakini unajua kwamba wewe ni mtu wa maana sana. Alafu ile swali unajijibu, unasema najua. Alafu swali la mwisho anakuuliza, je, wewe unataka ukumbuke aje? Yani hii sura ambayo uko nayo, ile unaiona pale, unataka ikumbukwe aje katika maisha wakati wewe haupo, wakati watu wanakukumbuka katika historia, kumbukumbu zitakuwa zinakukumbuka aje? Ile kitu kinakuja. Na haya ndo maswali unapojijibu, basi utarudia kukuwa mtu ambao umekuwa wa kungoja vitu. Utakuwa mtu wa kujituma katika hali na mali, licha uwe na uwezo ama utang'ang'ana. Ukienda mbele kule ndio unaweza pata kusaidika. Uwezo ukakuwa umeketi pale na unazungumza na unalia na hamna mtu anajua kama unaumia. Lakini ukitoka ndipo unaweza kupata msaada. Ukitoka ndipo utapata fahamu. Mtu atakuja akwambie bwana ama ukitoka ndipo unafungua mawazo yako. Na kule ni kujikubali kwamba mimi nimefika mahala fulani na nimekuwa nikifanya haya. Kuna watu wameandika malengo kuanzia mwaka kama 5 hivi, lakini bado hawafuati malengo yao, hawafuati vile vitu ambavyo wametaka kuvifanya. Na sio kwamba ati wana uwezo, sio kwamba, lakini kabla ufanye lolote lile, kujibadilika kunaanza na wewe mwenyewe. Hamna mtu atasimama kwako, si nani, si mpenzi wako. Mabadiliko yanaanza kwanza, uhuru unaanza akilini. Unapopata uhuru wa akili, yani akili zako ziko sawa, umetulia, yani vile vita vya akili umevishinda. Manake watu wengi sana tungependa tufanye kitu tofauti, lakini kuna vita ambavyo tunapigwa na akili. Manake akili zetu zimeumbiwa kututendekeza sisi. Akili zetu zinatupigania. Akili zetu hazitaki tuchoke. Akili zetu hazitaki tufanye kazi ambazo kidogo yani utaonekanaje, watu watakusemaje katika jamii. Wewe bwana ni mtu umesoma bwana, mbona unafanya kazi ya kuuza chips pale mtaani? Lakini unajua maisha ni safari ambayo imejaa vitu vingi ambavyo hauwezi ukavijua. Na ndio maana wanasema maisha ni safari ndefu. Na yule ambaye anaimaliza safari, sio wengi wanakuwa wameridhia. Wengi wanaimaliza kwa na mateso sana, wakiwa na majuto sana. Wengi wanaimaliza hii safari wakiwa wamekata tamaa. Lakini sio wewe unayenitazama, sio wewe ambaye uko katika ile nafasi na ile fursa ya kuweza kubadili mwelekeo wa maisha yako. Lakini ukweli ni kwamba tunapoambiana, kuna wengi rafiki zangu, kuna wengi maswaiba wangu wa karibu wamemaliza hii safari ya maisha wakiwa na machungu mengi sana. Na hii inatokana ni kwa sababu yani tulipata fursa, hatukutaka kuitumia ile fursa. Tulipata muda na tukachezea muda. Mimi nakwambiaje, kunayo nafasi ya kuweza kubadili mkondo wa maisha yako. Kunayo nafasi ya kuweza kukifanya kitu ambacho kinakuridhia moyo wako. Kitu ambacho kinakufanya unakuwa mtu kati ya watu, kitu ambacho kinakupa upeo na kinakuonyesha wewe ni mtu una utofauti fulani. Manake ukiangalia, tukijitazama ndani yetu sisi wenyewe, kila mtu ameumbiwa chake ambacho hakiwezi kanyang'anywa na mtu. Lakini mbona tuogope? Mbona tunaishi kwa hofu? Mbona tunahofia vitu ambavyo hatuwezi tukabadilisha bwana? Kama ni jana ama juzi imepita, lakini mimi niko leo, naishi leo mwanangu. Basi leo nataka kufanya nini? Kitu ambacho kwa kweli ninataka, natumainia, na hiki ndicho kitakuwa
kinanipa motisha kuweza kung'ang'ana, kuamka kila siku, kubisha, kuja, kujionyesha, kujitokeza, kujionyesha, kujidhihirisha na kutenda, ili kusudi mwisho wa siku nikuwe nimekuwa mtu kati ya watu. Manake wale wanakuwa watu, si ni watu tu, wanaondoka kati yetu, wanajitenga, wataki kutembea na umati. Manake umati unapenda sana kukutenga wewe, kukutenganisha wewe na vitu ambavyo ni vya thamana kwako. Wanakuzungumzia, wanakusuta, watakwambia mambo mengi sana, lakini mwisho wa siku hawawezi kuungana na wewe wakati unapata dhiki, wakati unaumia, wakati unaketi peke yako, ukuwa umelaza, umemgonjwa pengine. Hamna mtu yoyote, maisha yako ni wewe. Lazima uwe tayari kugharamika sasa hivi. Ile gharama, mateso ambayo unapitia kwa sasa hivi, hiyo ndio itakuwa kumbukumbu yako. Manake mwisho wa siku utakuwa umefika ule upande mwingine ambapo unavuna matunda, ambapo unakuwa mambo yako yamekwenda sawa. Lakini ni lazima ujitolee mhanga wakati huu, ujinyime sasa, uwekeze sasa. Wale marafiki hawatakuwepo, na mimi nimeshuhudia marafiki bwana, wale ni wakubuni tu, wanakuja kwa wakati wao, kwa sababu wanajua kuna kitu fulani watafaidi. Lakini wewe jiulize, hata wewe ule unaangalia saizi, piga simu kwa rafiki yako ukitaka kujua rafiki wako. Hata saa zingine usikuwe uko na shida, piga simu uambie, bwana mimi nimepatikana na hili jambo, uambie, nikwambie ni wangapi watajibu ujumbe wako, ama ni wangapi watakutumia hela. Wajaribu, ifanye kama prank hivi. Uone, ndio ujue watu, yani watu ni wanafiki. Hamna rafiki pale. Marafiki ni wengi, ni wachache sana ambao ndio unaweza hata, yani unaweza kuwaaminia. Lakini upumbavu wetu na ujinga wetu tumewaweka wale wote, unasema wao ni marafiki wangu. Hakuna marafiki hapo bwana, ni wanafiki peke yao. Ndio wamejaa, umewajaza kwenye phone book, wanafiki tu. Kidogo jioni kama leo Friday umepigiwa, "Hello, sasa itakuwaje bwana? Unachoraje? Una mpango? Toa mpango." Hiyo ndio habari ya mjini. Oh mama yangu, mama mia. Hapo ndipo tumefikia ukweli wa mambo. Tunaambiana ukweli. Mimi nasikia vizuri sana. Yani najisikia uhuru fulani wakati tunazungumziana na vijana, na mwambia bwana, uwezo unao, unaweza ukajikwamua ikiwa utakuwa na kusudi, na utakuwa na kusudi fulani. Yani unasema bwana, hii inawezekana. Kuna watu wametoka, wamejiamini, licha ya watu kuwakatiza tamaa, licha ya watu kuambia hawawezi. Kuna watu nimeshuhudia, kuna watu ninawaona, kuna watu naangalia hivi, wananipa motisha. Manake walijiamini wao, wakaenda njia ambao watu wengi walisema haiwezekani, lakini mwisho wa siku wapo, wanaendelea, wanang'ang'ana na maisha. Manake maisha lazima tung'ang'ane. Hamna, hakuwezi ukapatiwa kwa sababu wewe sijui ndio fulani, ama jina lako linapendeza. Hauwezi ukakwati kwa sababu wewe pengine una sura nzuri sana. Hauwezi ukapatiwa kwa sababu sijui namna gani. Lakini pindi watu wanapokuona unakazana, pindi watu wanapokuona unajituma, pindi watu wanakuona unajisukuma, ndo pale watu wanatokea. Hata kama watakuwa si wengi, lakini watakuja watu wawili watatu ambao watasema, huyu bingwa kwa kweli anajaribu, na kitu anachokisema ni ukweli, na ni ukweli mtupu. Manake unajua nini? Upalipo na ukweli, uongo jitenga. Na watu wengi sana wanaashiria kukana uongo, kwa sababu wanaona wakipata nuru basi ndio inakuwa ni balaa. Na ndio hivyo unaona watu wengi wanapenda kufanya vitu vyao ndani ya giza hivi, na manake wanaogopa mwangaza. Bwana unapoogopa mwangaza hauwezi ukafanya maendeleo. Bwana ondoka, njoo kwenye mwangaza, kubali hali yako. Mimi hapa ndo nimefikia, na hapa ndo pamenishika. Mwanangu, niko hapo na stoki. Bwana, kama hujasema tutakukwamua aje? Kama hujasema tutakusikiza aje? Sisi hatufeli kwa sababu tumetaka kufeli. Tunao nia nzuri sana ya kuweza kutoboa na kuendelea katika maisha. Lakini sisi tunafeli kwa sababu tunapanga kufeli wenyewe. Manake hatufuati ndoto zetu, hatufuati malengo yetu. Hivyo ndivyo mwisho wa siku tunaanza tukikosa, tunaanza kusema ule ama muda ndo sikuwa nao. Wajua nilitaka, huyu ndo alisema. Yani ni vizingiti huku na huku, unamrusha huyu, unamkasi huyu, yani kila mtu anaonekana mwenye makosa kwa maisha yako. Hapana, usifikie hapo bwana. Unao nafasi ya kujikwamua, una nafasi unayo mwanya wa kujikomboa, unao nafasi ya kujiridhia, na unao nafasi ya kuwa bora zaidi, mtu ambaye kati ya watu. Manake hii nafasi umeombiwa, ni lazima bwana uje katika hii meza hivi, pale majadiliano yapo, ndio uweze kukua na uamuzi. Lakini unapokaa pembeni, mwisho wa siku bwana, unakuwa wewe haupo tena. Tuko pamoja.
Bwana, hali ndio hivyo, na huo ndio ukweli wa mambo. Lazima ujitume, lazima ujitolee mwanga, lazima ukuwe tayari kulipia gharama. Hiyo gharama bwana ya kuteseka, hiyo gharama ya kung'ang'ana, hiyo gharama watu wanakuchekelea, hiyo gharama bwana watu wanakusuta huku ukipita bwana, ule ndio huyo mama, ndio ule mama wa kuuza uji ule. Ndio ule jamaa wa njugu ule. Haijalishi hela hazijaandikwa hizi ziliuza njugu ama hizi ziliuza sijui wapi ama hizi nzamba mamboga, hamna. Hela zinatoka kwa watu, na hela zinatoka kwa watu wanapojua wewe kabisa thamani yako ni gani. Manake usipoijua thamani yako utauzwa hivyo hivyo tu. Usipoijua thamani yako, na ndisipi watu wengi sisi watu wanatutumia kwa sababu ya manufaa ya wao wenyewe, wanajinufaisha kwa sababu anajua huyu mwanadada ni mwerevu katika hili jambo, nitakuja nimzungumzie, nimwambie hivi na hivi, unatapeliwa, anajiendeleza yeye mwenyewe. Imefika wakati lazima tujikwamue. Hii karne tuliyopo ya 21 ina mambo mengi mazuri, mambo mengi tena ya kutisha, ya kusikitisha, ambapo unasikia bwana kuna magonjwa mengi yamekuja, lakini hatutahofia hayo. Nasikia kuna vitu vingi vimekuja, hatutahofia hiyo. Sasa hizi tunang'ang'ana. Wale tunaogopa AI. Yaani unaona, yani tunaogopa robots. Lakini zipo. Kuna watu wanasomea jinsi ya Charles Sikukuu, asante. Kuna watu wanasomea jinsi ya kuzioperate. Kuna watu wanasomea jinsi ya AI inafanya kazi namna gani, inasaidia watu. Hivi ndivyo maisha yalivyo. Unapokaa pembeni unangoja sijui nini, basi hapo ndo utapatwa na mshtuko. Hapo ndo kidogo unapatwa na ile ni kama kausha damu, sio? Unajua mkopo wa kausha damu wewe? Ndugu zangu wa Tanzania wanajua. Okay, ladies and gentlemen, thank you so much. It's been a pleasure to talk to you on this Friday. Thank you so much, you guys, for your time. Make sure you share my life to people that you love, people you care about. Thank you so much, Charles Sikukuu, Lewis Grovier, King Kubasu, thank you so much. Francisca Ngaruya, you are a blessing. You are a blessing, and I am really grateful. So guys, it's about life. These are lessons that will never be taught anywhere. No one will be willing to tell you because they are scared of you. They wouldn't want to tell you the secret. We don't fail to plan. We plan to fail. The earlier we realize that, the earlier we work on our goals, the earlier we do it intentionally, the earlier we choose our own path, the earlier we do it, the better for us. Because as much as we would want it, success has never been lucky. Success is a choice, and success is willingness, the willingness to pay the price. And paying the price is working on yourself, working, improving, working on your dream consistently. Regardless of what they say, regardless of the circumstances, the circumstances do not define you. What defines you is how do you navigate through the circumstances of life. Yeah, I've been your host, Alan Muliro, aka Muliro Fire. Thank you so much for watching, and we're gonna catch up again tomorrow as we share, as we contemplate on what happens and which way to go. And I'm not saying I'm a guru of all answers, but I try the little I can, the little research that I do, and I share, because information is power. And my dream is to make this world a better place than I found it. Even if it's changing, even if it's reaching out to one person, I wouldn't mind. But that is my desire. I love you guys. Share my life, and let's catch up tomorrow. It's been a pleasure. God bless you so much. Thank you for your time. I don't take it for granted, but I really appreciate. I appreciate. It's not easy for people to sit down and listen to you unless these people see some value in you. And I really appreciate you guys for your time. Be blessed, and thank you. Have a blessed Friday as you contemplate on these issues, as we aspire to inspire. Let no one be left out. Love you guys. Bye-bye.